И всем привет, ребятки. Ну чё, как и обещал, будем усиливать, ускоривать прохождение Хогвартса. О, эй, эй. Ой, девчонки, смотрите. Что это, лапта? Девчонки, у вас ракеток нет, что ли? Так что, let's play. Погнали. Кстати, под каждым видео у меня есть ссылочка на мой канал на Ютубе. После всех этих разговоров о том, что у нас YouTube забанят скоро и прочее, и я абсолютно уверен, что его забанят рано или поздно. Все к этому идет. Так что не теряемся. Заходим на YouTube. Подписываемся на каналчик. Все видео там есть. Пока что он абсолютно дублирует ютубовский канал. Ну, они, конечно, чуть задержка там выходит, но все там есть. В принципе, там они функционал допилили. Не такое Г, как было в первую очередь изначально. Да, пока наполнение так себе, аудитории там особо нет. Но я думаю, это все будет развиваться. Особенно если YouTube забанят. Это вот как с инстой было. Все массово ломанулись в ВКшку. Так что, я думаю, он быстро в гору пойдет. Регаемся. Так, что у нас тут по квестикам-то? Поговорите. Погнали. Идем прям вот по сюжетке. Так, зал картографии, мы можем просто туда топануться, не в куда бегать. Постараюсь за ближайшие дни Хогвартс пройти. Ну, мне кажется, немножко все-таки затянуто повествование. Интересно, конечно, но затянуто немного. Башки, фига нет, наконец-то. Welcome back. Я рад вас видеть. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Окей, погнали. Нам хоть куда особо бегать-то не надо. А чё они? Ну чё квест не берется-то? Я где его искать-то буду? Не, ну такие интересные, конечно. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Фиг, профессор Фиг. Погнали к профессору Фигу. Зададим ему вопросить. Of course it is. She's right. Thank you. Так, туда, да? Профессор, профессор. Блин, опять его нет ни хрена. I think
I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Угу. Хорошо. Это его жена, да? Вот эта, которую убили? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Опа. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. Маска у него You'll need the стоит этот, password to get с луной, past the stone который... gargoyle. The Сейчас её headmaster's забрать. house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his Это behalf. лис старый. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Подожди. Да, стойте же. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, ладно. Надо запомнить, что здесь Доминоска сидит. Не забыть ее забрать. Так, можно я это помню? Да в смысле, блин, пешком бежать? Ну ёб твою мать, ну ладно. Professor, a moment of your... Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable...
I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Блин, вниз, наверное. Да? Нет? Все. Блин, вниз, наверное. Колотить. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. I thought I heard the headmaster approaching. Давай. Побежали, хвост поджали. Ух ты, елка. Красотища какая. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? Видите, в шутку? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. А ничего, неплохо у нее What did we получается. do to deserve him as a headmaster? Greetings! I mean, out of my way, children. Он, конечно, мудак, но у нее прям вообще идеально получается его копировать. I was always in trouble, I was. Always something broken in the garden. Ornament, torn Professor Weasley's I hope already... it's not about anything I've been doing. И что, можно пообщаться с ними? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Хоть кто-то заподозрил. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, I need to speak to you. Да, блин. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look
into... Good, good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. О, сейчас речь надо будет толкать. What a wonderful job здорово. Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone А чё у него else. ухо отрезано, Of что ли, у course, sir. эльфа? Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Чё это? The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. Поднасрём малёха Блэку потом. Пусть отдувается мудила. Да, беги. Так. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Куда идти-то, ёпта? Какой горгульи, блин, где? Рисовалась. Как будто, блин, я знаю, где этот долбанный кабинет его находится. Так, стопте. Можно хоть часто топануться-то, а? Можно. Ты уж думал, так и придется пешком бежать. Revelio. Так, это больничка. Вниз. What are you up to now? Так. Сюда. Нет, почитать. Блин, зараза, походу я в другой башне. Ладно, хер с ним. Yes, I told you. You're very clever. Да дайте, блин, пройти-то.
здесь я и не был вообще ни разу. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в вмешательстве или гневе. Да, блин, это прикольно, конечно. Опа, тут еще что-то есть, ребят, подождите. Revelio. Тут что такое? Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служит средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Прикольно. Что еще вот есть? О, еще что-то есть. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенных студентов, которые начищают серебро, как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Revelio. Сейчас, ребят, я почитаю, интересно же. О, что это такое? Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащимся 7-го курса факультета по финдуй Мирабель Чесноук. В знак признания в выдающихся науках в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагора до бубонтюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Revelio. Прикольненько. Мадам Чесноук. Так, вроде больше нечего, да, почитать? Опа. Что это? Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никто не видел. Ну да, все логично. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, еще что-то есть, подождите. Revelio. Вот здесь. Так, это что? Доспехи кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Прикольно. Revelio. Что это? Так, сейчас, подождите секунду. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Вот они как выглядят, эти камни. Все, я понял. Ну я же не знал, как они выглядят. Вот если бы я знал, то я же не знал. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опа, что это такое? 15 февраля 1851 года. Сегодня утром в созерцании хрустального шара меня до крайности огорчило. Поначалу я обрадовалась, ясно увидев в нем атриум Министерства магии. Я всегда мечтала там работать. Но когда атриум сменился бескрайними рядами метел, на смену радости пришло отчаяние. Неужели я обречена просибать в секторе контроля за метлами? Эта рутина сведет меня с ума вернее, чем песня Вупера. Пока, видимо, следует смириться с тем, что у меня нет склонности к прорицанию. Хотя раз я это чувствую, может, все-таки немножко есть.
Вероятно. Тимтучара какая. Полно. Что-то интересное. Что это за кабинет такой интересный? Ой, не кабинет, а коридор такой интересный. Тикс. Как нам туда попасть? А, 3-й уровень. Блин, сколько там сундучар-то, а? Ой, надо собирать эти долбаные дымимаски, чтобы уже замки 2-3 уровня открывать. Ну, честно, столько всего интересного. Чё это? Не поняла. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, ладно, давайте сейчас с паспортом разберемся. Toujours pure. Так вот просто. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Что это? Портреты спящих. Не всем директорам директоров нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкиваются во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется какая возможность. Зараза, дрыха. Опа-на, кабинета директора. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Здрасте. Чё вы нахуй? Блин, 2-й, 3-й. Падлы. Я так не играю. Эй! It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Чек. Средство для укрепления волос. Воск для волос. Помада для волос. Лимонная, расческа. Оплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет министерства. Отпустим у него прибудки. Кофейку. Revelio. That must be the pedestal. X. Использовать. Давай. Чё это? А чё это оно? Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Блин, прикольно. Вот в такую The игрушку я бы first you поиграл will бы. need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Блин, вообще класс. Вот так вот, если такая игрушка. С такой графонией.
Что надо? А можно через дом пройти? А, хер это. I should have run when I could. I'd be free by now. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Ух ты. Просто через этот можно сигануть? А, хер с два, нельзя. I need to time this just right. Беги. I Страшно, блин. see. A staircase straight ahead. А как? А, вот оно пошло, ушло. Как по мне, так вот такой графоний намного интереснее, чем вот. Очень классический. Офигеть. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Давай на лестницу. Мою, давай на лестницу дуй. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Блин, как тут мимо них-то пройти-то? Too many. I must cross this road as fast as I can. Идти, колотить. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Вернись, падла. Пизди трупы. Опять смерть смотрит, падла. Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe. Closed tight. No way but forward, I suppose. Опа-на. Как, блин? Писец, а как тут пройти-то? Перелезть, что ли? Now's my chance. Да, блин, давай, шустрей. Да бегишь ты, твою мать. Давай.
way forward. Can this be? I think I'm invisible. Прикольно. Так, подождите. Не, наверное, все же сюда. Куда идти-то? Что, мимо них прям? They can't see me at all. I can get closer to them. Да нет, давайте прям уж вплотную не будем подбираться там. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Так. Revelio. А чё она? Эй. Revelio. Напрасно не трачу, куриц бить не буду. Ой, сейчас походу буду это. Что это такое? Ой, я капусту могу. А что, на них капуста сработает? Revelio. Что это за город такой? Опять. Дальше. Так, все собрали, все собрали. Блин, соседская собака задрала, ебать. И лает постоянно. Revelio. Так, сейчас тут опять ботл какой-то.
здрасте. Забор покрасьте. Чё, тётка? Ещё один. На. Что за лаги? Ну. Да? Кролики. Так, ребят, там какие-то руны. Что-то нарисовано. You can run, but you cannot. Ух ты, небо какое. Офигеть. Simple stone. This must be for me. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Чё, просто бежать? Ладно. She's gone. Oh, poor Neve. Let us always honor her. We won't be the same without her. Старуха. Ты здесь все, да? Все смотришь. Все смотришь. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ух ты. Ой, сейчас опять будет умут But there is no памяти. light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Чё у него в руках?
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Вот какие хранилища этот нашел гоблин. Хранилище вот этой боли, которую Исидора извлекала из всех. Интересно, девки пляшут. Дети мои. Опа, новый челик. Has someone completed the first 3 trials? 3 trials прошел, да. It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Блин, а вы что, не могли это обсудить, It что ли? seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black.
I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так вы бухали, что ли? Вот я и продумал, в министерство катались. Я сплю с вами. Так, а что у нас там вообще? Что-нибудь есть? Так, это надо разгадать. Тут одно говно. О! Даун. Это что ли было? Не, вот это интереснее. Пусть будет вот это. Да, таланты, таланты, таланты. Опа. Враг, который находится под большим контролем, после своей империи, с каждым успешным ударом накладывает проклятие на другие цели. Давай. Зашибачим. Так, это что? Так, это потом, это нафиг. Давайте вот с этой пообщаемся. Так, а что тут у нас? Я не забыл о нашей затее с библиотекой. Удалось продвинуться. Если хочешь позаниматься запрещенными заклинаниями, жди меня возле кабинета защиты от темных искусств. Неподалеку есть тайное место, Себастьян. Да это ж, блин, старое письмо, что я читаю. Я некрасиво повелся по отношению к моему приятелю Гоблину. Прошу прощения твоему. Здесь мы сможем закончить триптих. Приходи на южное побережье, поищем последнюю часть холста. Себастьян. Окей. Так, больше ничего нет. Бомбарда у меня есть. Так, давайте сначала так просто копию сгоняем. Так, секунду. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the trip. Да, поищем. Так, сейчас мы только это глянем. Что у нас там за неизвестный предмет? Погоним. Копим. О, что-то новенькое, что-то неплохое вроде, да? 73, 72. Яд. А смысл? Не вижу смысла вообще. Так, погнали. Вот тут рядышком, отлично. Ты мы что, в запретный... А, ну да, в запретный лес же мы летим. Блин, ребят, надо побриться. Блин, заколебал уже эта борода. Честно говоря. I can do this. They will want to help. А, с кентаврами мы же собрались Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Ой. Кентавры не любят сюрпризы. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving.
I hope they can tell we're sincere, but Poppy, centaurs are just centaurs. They can't read your mind any better than I could. Perhaps you're right. It's just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Так, погодите. У нас тут траблом малёвка. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Это было I don't рискованно. understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. He could have been a bit clearer, or stayed a moment and answered our questions. Centaurs can be cryptic. Gran says no one talks more in circles than a centaur. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. А сейчас что делаем?
Все, что ли, типа? Revelio. Ладно. Все так все. Какая спутанность какая-то. Ну ладно. Сумбурное какое-то задание. Я думал, там продолжение. Еще в пещеру попремся. Так, погнали с этим пообщаемся. Чё задумали-то? Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Чё, котов будем черных мучить, что ли? So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Еще и мракоборцем был, ё-моё. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Да блин, что за задания такие? Приди, потренди, блин. Интересно. Так. Ну, давайте тогда уж потрендим дальше. Раз уж начали такую тему. Ну, с одной стороны, и хрен с ним, быстро зато сменяются задания. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Продвигаемся же. Revelio. О, вон он. Сейчас. Блин. Блин, я до него... А, вот. Да идите. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Вот и камешки заодно собираются. So frustrating. А, так это маман. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees.
She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Ну да, да. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Блин, прикольно. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Все, пообщались. Коврик немножко смялся. Так, дальше. Все, давайте засчитывайте квесты, дальше пойдем. Ну. Так, нафиг. Что тут еще? Давайте вот это будем. Погнали. Ого, ничего себе. Крутяк, какая-то новая область, вообще абсолютно новая. Сейчас полетим.
Залетаем, 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 залетаем. Прям вверх, вверх, вверх. А как мне город-то? Ясно, я понял. Придется облетать. В смысле? Да етить твою, а как? Стоять. Что-то я немножко не вкуриваю. О, какие-то телепузики, погодите, где эта штучка? Ты кто такие? Кто такие казаки? Сюда? Settle yourself, I mean you no harm. Мыр. Я хочу всех. Класс. Так, ребятки, а теперь мы будем пообщаться. О, тролль. Иди сюда, тролль. Сейчас он там шухер наведет. Ну-ка, давай-ка. Да лежать! Что-то как-то он не особо, да, воспринимает. Большие, но тупые. Ну, честно говоря, вот это мне больше нравится.
little moon calm, far from home, easily guided. Да завали ты хлебало свое. Муфлонище. Speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Том, ладно, хорошо. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean, I don't think I've got А чё это так? Ну так падла, побольше давайте насыпайте. What was that? Who's there? Лягте, полежайте, ладно? Show yourself. Так, ТПшечка. Чё это? Это чё это? А чё это тут дают? Чё это, чё это, чё это, чё это? Что-то здесь еще тут было. А, вот оно. Очень интересно. Ну ладно, хер с ним. Так. Ребятки, сейчас мы вас всех. Зарубите себе, говорит, на носу. Afraid to fight. Да иди ты в You жопу. always had a lucky shot. Wait a moment. I won't rest. That was me. He's one less follower, Ranrock. Как же я люблю их сдрючивать, да? Ой, это мы вышли, походу, на другую сторону. Опа, сундук. Уфляндия. Так, подождите. Старинный компас. К сожалению, тот факт, что это старинный маговский компас был потерян здесь, означает, что магл, который он владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Прикольно. Что это? 17 рублей.
Погнали. Блин, прикольно, совершенно новая область. Так, а если мы полетим ниже, мы можем идти на постоянном ускорении. Вот так вот. Круто. I know I heard something that time. Птичка какая. Ну, я так понимаю, что здесь одни эти... Ух ты. Вот шахта. Здесь одни враги. Смотрите. Блин, какой огромный. Спокойно, спокойно, спокойно. Nothing pleasant about this coast. Да перестань, тут красиво. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Ой, грохнуть бы тебя здесь, пока никто не видит. Ну да ладно, ты мне еще нужен. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Ты же никто без Now, меня. shall we see why the triptych led us here? Let's go, Ты никто quickly, и зовут before we're тебя spotted. никак. Давай, погнали. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. Да пофиг на них, пошли. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Давай, короче, грохнем тут полное. Страдай! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Да блин, что ты без меня делал-то, а? Вот этот бур, ребят. Ну что, такой же бур, как и в той этой застрявшей. Так, нам туда. Kestrels overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Так, нам не сюда? Почему я не могу... Интересно, почему я не могу инвентарь сейчас посмотреть? Что за нафиг? Странно.
Странно. О, чуть такое. А, там... Подождите. Секунду. Да погоди ты. We should have some sort of plan. А, эти. Не, фестралы мне не нравятся. Не, может быть, с них что-то интересного можно получать. Какой план? Пошли, им рога обломаем. План. Какой нафиг план? Get away! Nice try. This is almost too easy. Run! No! They got what they deserve. Revelio. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Блин, сбил ты меня, зараза такая. Сейчас. Надо все собрать. Ну вот, начинается. Так, ломаем. Ломаем. Так, здесь что у нас? Фигня, ломаем. Раньше ведь мы, если новое что-то находили, оно, как правило, было лучше старого. А сейчас уже вот хрен с два, в основном говно. Сейчас, что у нас тут еще? Так, подождите. Херь. Что тут еще у нас было? А, вот. Так, тут паровик. Так, а чё, куда он погнал? Так, побежали дальше. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Так, а как мне дальше-то? А, все, я понял. Нет, не понял. Hello? Во как! Сейчас мы дорожки типа обломаем. Крутую! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. А ты что-нибудь делать-то будешь сегодня вообще, пацан? Девушки хрупкие за тебя делают.
пока ты там, блин, бежишь. Revelio. О. Bombarda. Ringo. Что это? Ай. Давай, давай, да давай, беги ты. Неизвестный наряд, а это кто? Уважаемый жилец, в рамках проводимого Министерством расследования слухов о незаконном разведении василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. Возникшим вопросом обращать в Министерство магии в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Так, сейчас где ты, херобора? Не люблю это говно. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Not quite. I will make you pay. Is that your best? Что ты там make you pay? Make you pay. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Куда ж ты денешься? Конечно, это игры. Так, сейчас мы все это соберем. Где еще? Так. Чего мы тут еще не собрали? Так. А что у нас тут? Все. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Согласен. Здесь что? Опа, сундучара. Вот такое. Очень интересно. Это все гоблинские проходы такие в свое время были построены. Это старые заброшенные. Интересно, конечно.
Где мы вообще сейчас по карте-то хоть глянуть? Ух ты, какая-то гора тут прям. Офигеть. В южных долинах, в северном болотах. Ничего себе. Ничего себе. Rebellion. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Bombarda! Confringo! Crucio! Да. Revelio. Bombarda! Confringo! Crucio! Ух ты, блин. Так, стоять. Экспеллиармус тут им насрать вообще абсолютно. Ну-ка посмотрим, давай. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Bombarda! Ah, Revelio. almost as good as if I'd done it myself. Что это тут? Confringo! Revelio. Confringo! One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Я люблю. Revelio. Да прыгайте, твою мать. Давай, давай, родная, плыви. The spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Думаешь? Revelio. Да сдохните, заколебали. Revelio. Ух ты ж есть! Confringo. Confringo. Annoying beasts, aren't they? Че, меня укусили, что ли? Нет, вроде. Чё, интересно. The staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Rages.
Да уж. Revelio. Bombarda. Bombarda. Revelio. Нахер с пляжу. Look at this place. Not really my style. Так, сейчас тут что-то будет. Это что? Замораживалка. Попробуем с замораживалкой. Revelio. Наверняка. Берите. Да. Заморозься ты. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Мощно, мощно. We've seen runes. Is finding these chests luck or instinct? Revelio. Это все херня. Сейчас пособираем. Подождите. Это лажа и абсолютно неинтересная лажа. Не понял. А, все, мы открыли, что ли, уже? Нет. I'd imagine we need to find all 3 rune symbols to open the door. Can't get out of here quick enough. Она просто под паутиной была. А паутина, конечно же, у нас бронепробития никакого. У меня получилось, благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже накодовать несколько чудесных колонн. А так, сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так, чтобы пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка можно запечатать, изучить позднее. А это вот Исидора. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Какая прелесть! Здрасте.
твою. Ай, ай. Еще раз ему. Еще разок. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Revelio. Так, сейчас репару. Опа, она 26 левел. Revelio. Да эти чуть-чуть как говно дают. Revelio. That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Так, сейчас мы это починим. Что ты переживаешь-то? That was a piece of work. More than one. Да пипец вообще, ты прям перетрудился, смотри. Revelio. Опа-на. Как же я была рада наконец помочь отцу. Снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рек может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведусь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку, но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока все узнаю, буду бережно хранить, и когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Revelio. A journal entry. Isadora was here. Так. Куда? Ага, все, я понял. Так, как она там? Тут что? А где этот мудень-то? Малолетний. Revelio. Ни хрена ничего не сделал, блин, только фигней прострадал. В принципе, как I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Сука, я прям перепугался. А как его? Слушайте, а я же могу его притянуть. Опа-на, что-то там это интересно. Что я вообще там налутал? Давайте глянем. Говно, давайте сразу его сломаем. Чёртовой матери. Так, тут нифига нет. Так. Тут фигня. Фигня. О. 62 это так, 69, 68. Эту штуку. Таланты, ребятки. Так, здесь мы ничего не можем. Ключевые. Это что?
неинтересно. Пятого уровня всего, ну да ладно. Так, все вроде идет неплохо. Так, нам сюда. Another barrier. We can pass through it, I'm certain. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная, мне кажется, что нужно попробовать создать хранилище. Almost as good as if I'd done it myself. Ты бараншник, какой не хуже, ты что, совсем больной? This place can't have belonged to only Isadora. Что у нас тут? Another rune. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Bombarda! Так, да, сейчас, подожди. Мы что-то еще мимо чего-то прошли, я же видел. Так, подождите. Да спрыгни! Да спрыгни. По-любому сундук. Текс. Так, смарчки. Неплохо идем. Так, еще одно письмо. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. И это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего я не могу. Исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Да, был Perhaps прикольно. completing the triptych will shed more light on all of this.
I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Последняя картинка. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Так. И чё это? Омут, омут. Исидоровский, походу. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Давай. Какой-нибудь косяк будет спать. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Так, Father, это ж было уже у these are кого-то. my colleagues from Hogwarts. Это же было. Father hasn't Чем-то spoken воспоминанием. since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. I would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Чё нам эта memory дает? Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself.
You can wield it. You have the ability. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Что-то они эти тоже ведь не договаривают, эти хранители. Не просто так. Очень не просто так. Так, надо в ручейку сходить, посмотреть, что там. 56. Так, это нафиг. Нафиг. 56. А смысл? Ну, в принципе, да. Так, все равно мы в ручейку идем. Так что... Сейчас и зачаруем. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Something to give you. Woodcock's getting himself into more danger than he realizes. Might better find him. О, вот эта вот вещь прикольная. Tobbs Cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the area on your map. Так, что у нас тут еще не того канала? Вот это хочу. Так, все остальное, да? Так, вот эта херня полная. Так, вроде бы все. Так. Давайте вот это вот. Потому мы еще успеем пройтись. Блин. Давайте Фоксмит. Там набежал. До нее она там где-то рядышком. Hogsmeade, here I come. Да. Слушайте, а коли я здесь... Так, это гостиница. Да продай все это говно. You're back. Nice to see you again. Нафиг. Нафиг. Ой-ой-ой, стоять. Не понял. Что-то я не понял. Что это и как это и где это? Thanks for stopping by. Подождите. Ну да. Ох. Прикольно. Пойдет. Тузурка. Чем-то, кстати, на это, на директорскую похоже. Не.
Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Чего? Давай еще раз. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Опа-на, а что это такое? Оксфорд. Единственное абсолютно волшебная деревня в Британии. Кому было излюбленное место отдыха студентов? Странно, я это еще ни разу не прочитал. Слушка сова, большая голова. Так. Один товарищ тут. На втором этаже. Так, лестник. Mrs. Rabe should be nearby. Так, ну выше, пошли. Вот она. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Так и знал. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Бежим. Блин, как ярко. Давай, беги шустрей. I saw what you did. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed.
I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Oh, What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Да взять просто да втащить этому Харлду. Харлоу, блин. О! Мне так нравится. Прикольно. Пойдет. Блин, ну попы, конечно. Хотя, что-то есть. Худенькая. Страничка летает. Ну да ладно, черт с ним. Agabus Filbert must be around here somewhere. Somewhere, вот он. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know.
I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Погнали к Нати. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Понятно, Нати попал в какой-то переплет. Мне, как обычно, за всех отдувайся. Ладно. Не понял. Natty must be around here somewhere. Revelio. Ух ты. Палочка Natty's Нати. wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. Допрыгалась Нати. Тащили Prince led to this room. There must be another way forward. Bombarda! Так, я понял. The hidden door. Revelio. Так, hidden door, да. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Да не переживай, ты сейчас найдем. I'd better be sure I'm not seen. Ой, да я тебя умоляю. Using that girl as bait, that one's coming for her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to Bombarda! Expulso! Come on, might want to look up. Bombarda! Arrest Best to be sure. Hey. А у меня вот что есть для вас, ребят. This has become personal. Сдохни, парень. Made a great mess. Revelio. Untempered meander into the mind. Say what you will about Feldcroft, but the estate is spacious. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Так, сейчас мы тут все пособираем. Revelio. Ого. Hey. Oi. Мимо, говорит, тещиного дома и без шутки не хожу. Так, что тут еще такое? Так, как она там? Вот это что ли депозит у нас?
Так, ладно, она не в этот, а значит вот это вот. Что за нахер? Понял. А, вот он. Нет, там еще какой-то сундук. В смысле? Ребятки, а как мне туда пройти? Это мы куда лезем? Чё тут? We should speak to her again. Perhaps tell us where we can find that friend of hers. Продолжаю. You will pay for your deeds. Revelio. Так, ну сюда. That he must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Raven. He will tell you what you need to do. Палочка. О, хорошо. Да сейчас будет твой хелп, погоди ты. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Чувак похож на сериал «Все ненавидят Криса». I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ну давай, вышиби его. Все? Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Что-то горло запершил. Ничего не осталось. О. Revelio. Я вроде все уже нашел. Разве нет? Так, вот здесь какой-то еще сундучок. А, вот оно. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Так, ну, куда все? Так. На выход, что ли, с вещами?
Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Что-то как слишком все просто получается с этим Харлоу. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Вот вам и помощь полиции, понимаешь. Так, ладно. 27-й левел. Я думаю, что будем заканчивать. Летим в нашу комнату. Распознаем вещички и все. Хватит. Что-то я подустал уже просто. Глазки не глазят, ручки не ручат. Опа-ну, опа-ну. Че, пяточки? Какие лучше? О, 75-й. Офигеть. Конечно, вот эти. Что там есть? Повышает он называют броска древней магии. О, правда, первый уровень всего лишь. Можно что-нибудь другое, а? Какой-нибудь, я не знаю, что-то поинтереснее будет. Сейчас. Я, честно говоря, даже без площадки не смотрел вообще. О, вот это прикольненько, кстати. Какие такие длинные. Так. Как принцесса Зельда. Есть там черный этот? И черный плащ, да? Есть у нас черный плащ? О, во. Кайфец. Только что-то, по-моему, шарфик немножко это. Либо вообще убрать его. Нет, без него стрёмно. Подождите, а здесь же был вроде такой же с этими. С черепушками.
Я что-то путаю разве? Шапки там... Шапок, мне кажется, никаких нормальных нету. Ну, типа, опа, это слышь, да? Пацан, с какого района? Не, нахер. Ну, очки там, наверное, тоже уж никаких нету. Сама загадка. Так, а что у нас тут? Нафиг. Мне такие нравятся. Во. Так, что у нас тут? Почта какая-то пришла. Это что? Диплом предлагаю, это ваша заслуга. Спасибо вам от меня и Рози. Мы уезжаем праздновать медовый месяц. Только сперва скажем мистеру Хиллу, что поженились, пожелаем удачи. Красавчик кота. Ой, маска карающего волка, это же ведьмачья маска. Так, все, да? Ну-ка. Ну, прикольно. С черепухами. Классно, мне нравится. Сохраняемся. Все, ребят. Всем спасибо. Как обычно, всем спокойной ночи. Сладких снов. Всех обнял. Ставим лайки, подписываемся. В общем, все как обычно. Все. Пока-пока. Был рад Tobbs Cave shouldn't be terribly far from here. Deek has marked the